Раз, проверим звук. Отлично, звук есть. Всем добрый вечер. С вами Алексей. И это мой канал по видеоиграм. Сегодня 99-й стрим по Genshin Impact. Ужас какой. 99 уже часов, даже больше отыграли. Чисто на стримы. Вот, проходим задание легенд. В данном случае с Лини или Нет. Какого-то мстителя там неуловимого ловим и так далее. Вот, будем продолжать эту историю проходить. Судя по PlayStation, на 83% пройдено, так что недолго осталось. Ну и, собственно говоря, наверное, начнем следующую еще задание легенд. Вот. По времени, так как обычно, по стримлю около часа. Так что, let's go, не будем терять времени. Так, крутки делать сегодня, наверное, не буду, потому что новых молитв не было, а того, что я хотел, я уже выбил. В прошлый раз это Рейден и... Рейден и оружие на нее, да. Тут есть ивенты. Кстати, да, можно быстренько сбегать, забрать. Плюс есть почта. Ну, классика. 4.4, кстати. Сколько, когда она выходит? После выхода версии 4.4 точка телепортации верхнего ущелья Чингюэ откроется автоматически, если вы уже выполнили задание Архонтов, пролог 3, глава 3, песнь о драконе свободе. Привет, путешественники. После выхода версии 4.4 в Люэ откроются новые области, верхнее ущелье Чэньюй, южные холмы Чэньюй и гора Лайсинь. Узнайте об их особенностях в новом выпуске Легенд Чэньюй. Ну-ка. Мне откроется, интересно? Вот я сейчас на ссылку нажал. А на стрим она не открывается, ладно. Значит, надо будет посмотреть обновления и так далее. То есть это по факту, вот где я сейчас нахожусь, будет новая область открыта. Интересно, интересно. Так, ладно, я хотел еще забрать подарки ивентовые сегодня. И можно продолжать историю. Рейден я, кстати, который мне вчера выпал, начал вкачивать по чуть-чуть, но пока не очень много вкачал еще. Так что вот. Бла-бла-бла. Подарки мне давай. Что там надо? Все есть. Камень исток получил. Это хорошо. Итак, по заданию. Забытый разбойник, вот. Лоренцо признается в убийстве Сезара. Вы сдаете неуловимого горностая на руки властям, чтобы суд назначил ему положенное наказание. Обрадуйте Линет и Джему хорошими новостями. Они в баре как раз там сидят. И вот мне сейчас нужно сходить к ним в бар и обрадовать их новостями. Наверное... А откуда лучше-то? Наверное, вот отсюда будет быстрее. Так, но они где-то снизу, да. Не сильно далеко. Так, главное, чтобы катсцена началась случайно. Пока я в полете. А то я знаю, упаду и все. И в мясо опять. Hello. You're back. Да, мы вернулись. I've only just finished my third dessert. 3 десерта? Куда тебя влезло? Lynette, come on. We've talked about this. Everything in moderation. You're not going to have any room left for dinner now. Так считай, поужинал. Столько калорий схомячила. I'll shift to exercise mode and jog off the excess sugar. That's besides the point. Well, it's done now. But try to eat a more balanced diet in the сбалансированное future. питание — это важная история. Point taken. Did everything go okay? Of course! Lorenzo was no match for us. The guards are taking him into custody as we speak. Gosh, that's amazing. I'm sorry. I still didn't know if I could trust you, but now it seems I can. Okay. I had my suspicions about Lorenzo, but I... It's okay. We understand. He did threaten you. My mom would find it hard to trust strangers. Ой, да тебе дай вкусняшку, ты собаке продашься. But you don't need to be scared anymore. Everything's gonna be okay. Sorry. Sorry. My emotions are all over the place right now. I've been waiting for this day to come В итоге for кажется, so что это long. она там, этот I горностай, always wanted to которого report крыла. Lorenzo. He took all of Caesar's property, which I found suspicious.
but I had people watching me all the time, so I couldn't risk looking into it. I was so afraid. I was scared he'd do something terrible to me, and then no one would be left to visit Caesar's grave. So I never had the courage to speak out. Thank you all. Truly. Thank you so much. Так, ладно. Откинувшись на предложение линии, что-то там. Thank you all for clearing Caesar's Все name. вместе приходите на I never would кладбище. have guessed that Lorenzo was the real Phantom Weasel. He never showed any signs that there were problems between him and Caesar in public. From the outside, it looked like they got along great. And to think that lowlife's been living life to the fullest all this time, while Caesar's name was getting dragged through the mud. It's a travesty. At least his soul can finally rest in peace now, thanks to your efforts. Ну, допустим. If only I'd realized before it was too late. Don't blame yourself, Gemma. This isn't your fault. Yeah, you still have the Так, rest если of your подумать, life to live. сюжетки здесь интересны. Caesar На wouldn't них бы wanna добавить see you хорошую spending it анимацию, feeling и guilty. было бы прекрасное аниме. Но, судя по Cheer up, Gemma. новостям, я насколько знаю вообще, то My аниме тоже brother's doing a делается. magic show at the Opera House tomorrow evening. Would you like to come along? It might raise your spirits. This show will be a special one. We're holding it in Caesar's honor. In Caesar's О, honor. он из ящика поди падать будет. Really? Oh, thank you. I'll be there. Great. We'll see you tomorrow evening. Traveler, Paimon, don't be late. Да ладно, ладно, не Don't опоздаем. worry, Что we'll be начал-то? there. No way are we gonna miss out on a free magic show. Ну да, тем более на халяву. Wait, Paimon feels like we're forgetting something. Дождитесь вечера следующего дня. Diary! We never found out if the two kids Caesar taught magic to were Linny and Lynette or not. Бабочки, бабочки, бабочки. Lenny changed the topic back in the workshop, so we didn't get a chance to bring it up. Oh well. Guess we'll just have to ask Lenny tomorrow evening. Завтра вечером что-то спросим у него. Оп. Так, и мне нужно подождать с 6 до следующего дня. То есть надо вот так вот даже. Вот. О, вот так. 17:59. Ждем. Прожигаем свою жизнь. Тик-так, тик-так, тик-так. Часы прикольные. Так, окей. Отправляйтесь в оперный театр, чтобы посмотреть магическое шоу. Это недалеко. Вот тут есть телепорт. Погнали. Не-не. Бежим, бежим, бежим. Нам показывают налево, мы побежим направо. Потому что мы бунтари. Так. И оперный театр. Открываем. Так, здесь бежим на сцену. Точнее, в зал. На сцену, наверное, нас не пустят, хотя кто его знает. Все может быть. О, еще и в первых рядах. Красота как. А, ну он пустой. Такое себе выступление. Никого нет. О! Да и ладно, никого не было, когда я шел. Это призраки. Everyone's excited to see another of Linny's magic shows. Wait. Lynette, shouldn't you be on stage by now? Not this time. My brother's going solo today. So I'll be watching with you. Good evening, ladies and gentlemen. I hope everybody's ready because the show is about to begin. The great magician Linny has prepared a spectacular show for us all tonight, concluding with an all-new grand finale that no audience has ever seen before. Wow! A new trick!
Ну, как я и говорил, сейчас Thank you all с so этим much будет, for с coming. ящиком падать. Now, prepare to join me on a journey through the mystical and miraculous. Лини начинает представление, видно, что он настоящий мастер своего дела. Чё ты? Exciting stuff, isn't it? Yes, it's just. It reminds me of him. No wonder. Caesar was a famous magician too. So, how did you two first meet, Gemma? Well, I was out on the street once, and I saw him performing for little children. А это прям самое время, да, чтобы общаться? Because they're willing to Мы не believe in смотрим things that представление, да? can't be rationally explained. Caesar had this amazing way of bringing them into a dreamlike world. And somehow, I felt drawn to him too. So I went up and asked him to do a trick for me. Aw, that sounds so romantic. What trick did he do? It was with a flower. He took it in his hand, snapped his fingers, and it magically appeared on my head. I was so happy that day. No one had ever given me a flower before that. А он умел подкатывать. That's so cute. Actually, now that you mention it, Linny's done that one before. Is that right? Then I suppose he's a romantic at heart, just like Caesar. So let's treasure the time we have with him. Там такие мумии сзади сидят. You never Одинаково. know when the people dearest to you might be gone. Не печалься, убийца арестован. That's right. It's all over now. Paimon doesn't really know how to comfort you, but at the very least, no one's gonna be intimidating you from now on. You can breathe easy at last, right? Right. Yes, you can breathe easy now, Phantom Weasel. Горностай. Even Lynette says, Что? the Phantom Weasel? Lorenzo escaped? Where is he? Не. What do you mean, Phantom Weasel? As Linny once said, a performer's job is to commit fully to their role and put on a flawless performance for their audience. But once the bag of tricks is empty and the curtain falls, it's time to end the show. The spotlight is no place for someone with no more cards up their sleeve. It's been 10 years, Gemma. Aren't you tired of the grieving widow act? I think it's time to put an end to it. О, это она, поди, его What are you убила. talking about? Paimon doesn't like this riddle. Traveler, Paimon doesn't like where this is going. Come on, say something. Она, поди, любила этого, которого сейчас посадили. Gentlemen, I hope you're all enjoying the performance so far. There will now be a brief intermission, after which Linny will perform the most electrifying act И of типа они tonight's хотели быть show, вместе, а этот the one мешал им we've all фокусник, been и они waiting от него for. избавились. И тот The на себя final вину принял. performance will take place outside of the Opera House, so please make your way outside in a calm and orderly fashion. Ух ты! Нас еще и на улицу сейчас The придется идти. Phantom Weasel never did like public places, did they? Don't worry, this place will be quiet soon. Let's talk somewhere else for now. Ой, там вон репортерша ходит. Видимо, специально пригласили, чтобы она... Это... Как это назвать-то? Забыл. Зафиксировала всю эту историю. А, вот здесь тишина, да? Будем общаться. Давай. Расскажите уже нам, что вы выяснили. Любопытно стало. Я вообще не ждал этого. Два таких этих, ни хрена не понимающих. Dear me, this is awkward, isn't it? And unfortunately, I'm all out of gadgets, so I'm afraid I can't do any tricks to liven up the mood. This is a big mistake for a magician to make, but thankfully, I do have a backup plan. Now, who wants to hear a story? Давай, рассказывай. Linny, don't we have more important things to address right now? Lynette accused Gemma of being the real Phantom Weasel a moment ago. Oh, what the heck's going on? All in good time. Magicians are good at guessing what people are thinking. I know the questions you want to ask.
And as it happens, the story I'm about to tell might answer a few of them. Really? Well then, let's hear it! Paimon's dying of curiosity here! Let's go back to the very beginning. A decade ago, when the Phantom Weasel was terrorizing the court of Fontaine. She never missed a target, never left a trace, and no treasure was safe from her thieving hands. But as her infamy grew, so did the readiness of the police, and her opportunities to act became ever fewer. Every day she ran the risk of being exposed for who she was. Of course, she could not simply take this lying down, and before long she found her ticket to freedom. She would create a scapegoat, a false weasel to close the chapter on her behalf. After weighing her options, she set her sights on a renowned magician, Caesar. After all, magic and theft shared enough similarities for people to buy the story when the truth came out. So then what? Being the master deceiver she was, the weasel easily earned Caesar's trust. Now all that remained was to frame him for her countless приятный мужчина, я бы But сказал. as she was considering how to make her move, she noticed Caesar's aggrieved pupil, and a new thought entered her mind. Maybe I don't need to get my hands dirty after all. То есть тот все-таки убил его, At her или нет? encouragement, Lorenzo tampered with Caesar's magic box, causing him to fall to his death. Afterwards, Lorenzo seized his master's property, and the weasel set about tarnishing Caesar's reputation. Two co-conspirators committed the perfect crime. I've got to hand it to you. You're both exceptional storytellers. It's enough to make even me wonder whether there was really another mastermind behind all this, pulling the strings. But I just have one question. You seem to think that I am the villain in this tale. What's brought this on, Linny? Да, тоже любопытно, почему вдруг вы на нее-то начали гнать? Don't worry, Lorenzo said nothing at all. But I never believed that he was the weasel, and in fact, my investigation only made me more certain of that. He was too forthcoming with his confession. Ну, что есть, то есть. Он как-то быстро довольно сознался такой, похер. How disappointing. So you'd sooner trust Lorenzo than me? Even without a shred of evidence? A magician is an expert at playing the audience to get the result they want. And I have no doubt that you, Gemma, are equally talented in this regard. With a little help from Lorenzo, you put on a very convincing performance. The lovesick fiancé, whose devotion to her betrothed is unshakable, even under threats of violence. Caesar was maligned and hated by all for 10 years, but you? Everyone sympathized with your plight. Who would suspect for 1 second that the lovely young lady always seen weeping in front of Caesar's grave was actually the mastermind behind his demise? No, not that poor lady. Так подожди, давай уже рассказывай, как вообще доказать, что это она? Или как вы собираетесь доказать? Yes, why indeed? Maybe Gemma herself could enlighten us on that question. Well, Linny, if you're so confident in your version of events, then I think the answer should be obvious. Having killed Caesar with his own hands, Lorenzo was plagued by overwhelming guilt. Revealing the Phantom Weasel's true identity would serve no purpose. But if the Weasel remained free, then she could take care of Lorenzo's loved ones. An excellent answer, though sadly a little dull. Is that right? Well, don't let me bore you. If you'd care to change the topic to something more interesting, I'd be much obliged. As a matter of fact, there's one thing I'd really like to understand. Why would the real Weasel have targeted things that only have value to other people? Could you shed any light on that? Я вообще не понимаю, почему вы решили обвинить ее? If I had to guess, I would say that the real Weasel must have had a terrible childhood.
Что, детская травма? Left to fend for herself after her parents died young. Betrayed, scorned, beaten. She'd scrounge waste paper from garbage bins to draw on, using twigs and dirt for lack of ink and pen. She'd sew ugly ragdolls from whatever scrap material she could get her hands on. This was her only source of happiness in life. But it was all she needed, and she was content. Until the world decided that even this was too good for her. Once again, she was betrayed. And this time, everything was taken from her. She felt like life was a miry pit that dragged her further down the more she struggled to escape. At that tender age, she should have been happy. Instead, she stood in the shadows and watched with envy as all good things in the world passed her by. This was a fate too cruel for anyone to bear. Her pain became a breeding ground for dark thoughts. Thoughts which festered and grew into a twisted solution to her troubles. I detest the happiness of others, in all its forms alike. I will rob them of everything they hold to be good and true, and it will fill the void in my soul. That's some pretty heavy stuff. Now it all makes sense. Does this story satisfy you, Linny? Yes, it is quite to my tastes. Thank you for helping to clear up my confusion. Значит, письмо, которое появилось 3 дня назад. That's right. What drove you to write that letter, Gemma? What were you trying to achieve there? Because without that, none of this would have ever come to light. She didn't write the letter. А кто? Ты сам написал? After 10 long years, I'd hoped that the Phantom Weasel would be consigned to the history books by now. Может, Лоренцо, у него совесть заиграла? Он письмо накалякал. Или тот мужик пьяный из бара? Or should I call you the Phantom Copycat now? You were the one who posted that letter outside the opera house. Сам себе письмо написал, весельчак. Very sharp, Phantom Weasel. Still as shrewd as ever. Well, no need for me to be coy about it. Our goal was to clear Caesar's name. Зачем? The most straightforward way to change the public's impression of Caesar was to force the Weasel to show themselves. That's it? You had Действительно. no other agenda? Типа им просто заняться, Of нечем, course вот we они did. делают We made всякую it quite херню. clear in the letter, I believe. I shall take from you that which you hold most dear, just as you did to me 10 years ago. 10 years ago? You mean Caesar's death? А, точно, они же были учениками его. Wait. Oh, I get it. А теперь понятно, You почему were они those решили two его честь obnoxious восстановить. kids. It's been so long, and you're all grown up now. I didn't recognize you. He taught you magic back then, didn't he? For what, 10 days or something? And you went to all this trouble. Why? Because you feel like you still owe him something? We remember all our debts, however great or small. Ну, учитывая, 10 да, years что ago, они эти Caesar's reputation was torn to shreds, из дома and his очага, legacy давайте was так thrown сказать, out. 10 то years они on, за все and no добро, one cares понятно. what the truth is anymore. But we did not forget, and so Какие we came to злопамятные. find you. And Просто это. what exactly did you take from me? I'm still standing, as you can see. Lorenzo has admitted to everything. I'm free. Ты бесплатно. Do you really think so? А Caesar сейчас once выйдем. told me that even though the world is filled with lies and falsehoods, Сейчас выйдут, we а там must жандармы find ее our own схватят и truth. утащат. I Только я think так that и не понял, applies to you доказательства в чем. Truth can take many forms. Prized possessions with Типа просто nostalgic с его value, слов. fervent hopes and dreams, and irreplaceable people. Life took many things from you, and those wounds never healed.
When they ached unbearably in the dead of night, stealing became your way of numbing the pain. What are you trying to say? I'm saying that for the last 10 years, you've been living a rather uneventful life. Perhaps that's because you found something other than a life of crime to fill the hole? И что это за лекарство? Что за Back привычка? to Lorenzo for a second. He murdered his own master, played along with your act, and took pains to make sure any suspicion would be directed towards him. But what did he have to gain from all that? He knew who you were and the things you'd done, and despite that, he was willing to give everything up for your sake. He's the reason that you haven't felt the compulsion to steal in all these years. А, ну You're все-таки more than правильно, он just был accomplices влюблен in в нее. murder. Или We're влюблен the все еще. only real friends each other has. So I think you know, deep down, that he is the only truth you have in your life. But that truth is gone now. And I guarantee you, you'll never see it again. Congratulations on your freedom, Gemma. Еще издевается Your над ним, смотри-ка. freedom will cost you dearly. From now on, you'll be all alone in a world full of lies and То есть все-таки ее не falsehoods. схватят. I do hope you'll be able to bear it. You've still got a long life ahead of you after all. Gather round, one and all. The time has now come for the amazing Lenny to perform his final act in tonight's show. Да, там толпа ждет, а мы тут бла-бла-бла, да бла-бла-бла. What he has planned for the grand finale. Well, wonder no more, for the answer is a death-defying high-altitude escape. A high-altitude escape? 10 лет назад Сезар разбился, исполняя этот I'm трюк. sure you all remember the magician Caesar. This was the very trick that led to his fatal fall, after which he was dubbed the Phantom Weasel. So we have now learned that Caesar was wrongly accused, and that the real Weasel has now confessed to their crimes. Guess that's my cue to leave. Whew. I've been practicing this one for ages now, but I'm still a little nervous. Traveler, Paimon, I hope you enjoy the rest of the show. There may be a lot of people watching tonight, but you alone are my true witnesses. Настоящими свидетелями. А, ну, давай. Погнали смотреть. Lenny, wait. You two hid a lot from Caesar. He went to his grave without ever knowing your secrets. So what about now? Are you an open book? Or are you still the same as ever? You don't have to tell lies to end up isolated and alone. One day, you'll end up exactly where I am today. Maybe then you'll finally understand. You're wrong. I'm nothing like you. Не такой, как ты. So, what are we, Так и doing now? пошли смотреть, Like что ты Lenny said, думаешь? When you're ready, let's head outside and watch the show. But what about Gemma? Да пусть сидит She'll все, figure out what's плачет. best for her soon enough. Oh, and if you'd like to see Lenny after the show, you know where he'll be. The usual haunt. All right. Well, let's go and watch Lenny's finale then. This trick's a pretty dangerous one, but he should be able to pull it off, right? Так, погнали. На выход. Я хочу это представление просто посмотреть, потому что любопытно, что будет. То столько о нем говорят, а я еще не видел его. Hello, hello. А, не будет мультика, будет это? Такое представление, да? Средствами игры, назовем это так. А вот и ящик. Или все-таки Magic мультик будет, should да? be mysterious, surprising, and defy logic. Magic is hard work. Every single movement has to be practiced thousands of times. It's alright. We're used to that. We're sorry. You've taught us so much, but we can't tell you the whole truth. It's okay.
Do you still remember what I told you? This world is full of lies and falsehoods. I only hope that one day you can find your own truth. What about you? Have you found your truth? Magic is my truth. I want to perform a magic trick so great that people will always think of me when they talk about it. For a magician, what greater honor could there be? Look! Behold! Lenny is sealed inside the box. Will he manage to escape? 10 years ago, Caesar attempted this very trick, and it was at this precise moment that... Watch out! Oh, ho, ho. Mysterious. О, персонажи сейчас получат. Surprising. And logic defying. Isn't that right? This honor belongs to you, Caesar. I'm just sorry it's a little late. Так, трюк он выполнил, да, я так понимаю? One minute he was falling, and the next he turned into flowers. How could he possibly have done that? How mysterious. I didn't blink once. He just То есть люди, управляющие разными стихиями, вас не смущают, а тут магия. Caesar's name has finally been cleared, and Fontaine's new star magician Linny has fulfilled a wish on his behalf. Oh, I couldn't ask for a better grand finale. It will make a great headline for the Steambird tomorrow, even if I do say so myself. Looks like everyone really loved Linny's grand finale. Правда, они не знают всей истории. Paimon doesn't see Linny anywhere. Where'd he go? Он должен сзади из толпы появиться. Lynette said he'd be waiting for us at the usual haunt, but where is that? Кладбище? Oh, you mean the one where Caesar's buried? Yeah, that's probably it. This whole magic show kinda seemed like Linny's way of saying goodbye to Caesar. So it makes sense that that's where he'd be afterward. Alright, let's go look for him there. Да, погнали. Так, мне нужно искать линию. Где он? Вот тут. А, это ниже, да? Мне надо выше. Нет, там надо... Причем не сильно далеко. Ну, хотя вот тут вот будет быстрее, наверное. Не ползать хотя бы. Можно просто пролететь. Тихонечко. Тын-тын-тын-тын-тын. Я почти на месте. Ждет меня. Hello, hello. Подожди, цветы справа лежат. There you are. Are you alright? Paimon was scared to death when the chain broke. Paimon was sure something had gone horribly wrong. Magic is a performance art. A magician has to get creative to keep the audience on tenterhooks. That's our job. So I tweaked Caesar's original setup a little to keep it fresh. I was honestly a little nervous during the live performance. The thought of falling, suddenly feeling weightless, seeing the sky and the ground spinning and spinning. Sometimes, I can't help but wonder what Caesar thought in those final moments. Did he regret taking Gemma and Lorenzo on? Or did he believe that it was his own slip-up right until the end? Это интересная тема. О чем он думал? Paimon's been wanting to ask you about something ever since we were in Caesar's workshop. You learned magic from Caesar once, didn't you? А, да, они еще тогда хотели спросить, но как-то не получилось. After I joined the House of the Hearth. To be honest, Lynette and I had an agenda when we approached him. Катя, привет. Привет. Цель? I told you about my past before, remember?
As a young boy, I survived by secretly learning magic from street performers. I'd watch their tricks and try to figure out how they were done. But I quickly realized that observation alone could only get me so far. What I saw was the polished final performance, but the rigorous training they put in behind the scenes remained invisible to me. I needed to learn how to improve my sleight of hand, hone my misdirection skills, and make niftier props. We were gifted enough that we'd made some progress by ourselves, but without proper guidance from a professional magician, we quickly plateaued. Короче, он просто хотел магии научиться, понятно. Навыки получал. That's why you sought Caesar out? Yes. We figured there was no harm in asking, but it took us by surprise that he was so willing to teach us. In all, we only spent 10 short days together, but he was very good to us. By contrast, we hid so many things from him. For instance, when he asked why I wanted to learn magic, I answered, "It's my passion." But in truth, there was already a lot more to the story by then. After being taken in by an aristocrat for our magic talent, then betrayed soon after, this was no longer about me doing what I loved. А сейчас, видимо, почувствовал снова, да? Это любовь What к amazed me фокусам. was how the lie escaped my lips even as I was hesitating over whether to tell him the truth. Trust is a beautiful thing. Sadly, I'd forgotten how to trust by then. Lenny. Ты не виноват, ты не мог иначе. Still worried about the way I feel? You really are a gentle soul, aren't you? But don't worry, I'm used to it now. From the mansions of the elite to the house of the hearth, lies and selfishness have followed me and Lynette everywhere we go. After Caesar went on tour, we became busy with our missions. The next we heard of him was that he'd fallen to his death, and was now declared to be the Phantom Weasel. That night, I remembered his smile. But as I lay there, I didn't know what to say to him. To keep secrets is to put up walls. The longer you keep them up, the less you let people in. Then, one day, you look around and realize your life is like an empty auditorium after a show, full of seats once occupied by all the people who left. But I guess that's the price we have to pay. You only realize how much someone really meant to you when you lose them completely. That's why I was so confident this would hurt Gemma. Because I felt it for myself. Не печалься. Мы останемся в зрительном зале, когда все уйдут. Yeah, cheer up, Lenny. Это бла-бла-бла устала я уже тоже. We've had to say our fair share of goodbyes during our journey too. But whatever happens, Paimon always believes in what tomorrow brings. Delicious food, fun toys, and the traveler by my side. Paimon just needs to focus on things like this, and all the unhappy stuff goes right out the window. You know, traveler, doesn't that kind of make you Paimon's truth? Самое интересное, что здесь ты довольно-таки весомую тему поднимается. Но это, блин, так обыграно, иногда просто сидишь, слушаешь и думаешь, да когда же они закончат болтать? But at least it left us with each other. That's what gave us the strength to get through the darkest days. That's why the darkness never consumed me and why it never will. Maybe we live in the shadows too, but we remember every precious ray of light that shines through. All right, time to lighten this conversation up a little. What did you think of the show tonight? Да-да, красивое выступление, все дела. Paimon just wishes we hadn't been so distracted with the Gemma situation. We spent most of our time in the Opera House just talking and pretty much missed the entire first half of the show. Вот именно, мы там болтали и не смотрели, надо было смотреть. One more trick for us. Сейчас у тебя цветок на голове появится. That's a bit of a tall order, I'm afraid. The show's just finished, so my sleeves are decidedly card-free right now. Aw, come on! Surely you can think of something. The Lenny Paimon knows can do anything if he puts his mind to it. Oh, all right then. I'll give it a go, but only because it's you. Watch closely. I have a flower in my hand. You liar! There's nothing in your hand! We ain't going along with this! Huh? My goodness, you're right.
but I could have sworn I brought one here with me. Okay, try this. Count down with me. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Now, have another look around. Maybe the flowers appeared somewhere else. Really? Let's see. О, он у него на этом. Понятно. Я думал, он пойман будет промажется. Oh, this is a different flower from the last time, right? This one's called, oh yeah, a rainbow rose. But more importantly, Paimon has to know how the trick is done. Please, Linny, pretty please. Нет. Well, if you want to learn magic, you'll have to start by addressing me as teacher. Fine. Please, teacher, please. Since you asked so nicely, I'll share one little tip with you. Namely, the student of magic cannot solely rely on others being prepared to reveal their secrets. You have to observe, think, and find the answers for yourself. Is that it? Ну да, он просто ушел от ответа. Thanks again for coming to see my show. I bid you both good night. I look И свалил. forward to seeing you again. All right, fine. See ya. Shall we head back now too? Oh, Paimon can't wait to read the Steambird tomorrow. Paimon bets Linny and Caesar will be plastered all over it. Let's head to Венти, the привет. Steambird's offices tomorrow morning and see what we can find out. Так, все получается. Я завершил эту... А, нет, еще интервью будет. Любопытно. Я думал, уже все. Но болтология не кончается. Мне нужно дождаться утра с 8 до 12. Причем следующего. Так. Недолго. Это плюс. С 8... Вот чуть-чуть кверху. Ой. Вот. Да блин, что такое? Вот так. Отлично. Дождались. Теперь нужно идти отправлять в редакцию газеты «Паровая птица». Что там эти писаки понаписали? Давай узнаем. Я успел пароплан. Charlotte, but my sister and I are quite busy today. I'm afraid we'll have to decline this interview. Oh, please, Linny, I'll only take a moment of your time, if you would be so kind. Huh? What's happening here? I spent all night По writing a идее, piece about the это все Phantom должно Weasel, было and it was быть going это. to go to print this morning. But Да, just напечатай. as dawn broke, I suddenly received news that Caesar's fiancée, Gemma, had contacted the guards and confessed to having been the real Phantom Weasel all along. That was quick. Кого собираешься крутить в 4-4? А напомни, пожалуйста, там в 4-4 кто будет? Too late, bro. That was quick, you say? It sounds like I've got some catching up to do. Please, fill me in. Whoops. Опять Пайман что-то My болтнула. instincts did not lead me astray. You do have something to hide. Gemma turning herself in must have something to do with Linny's performance last night. Maybe watching my high-altitude escape trick reminded her of a better time with Caesar, and she could no longer ignore the voice of her conscience. Huh. Okay, then. Wait, no, there must be more to it. If that's all it took for her to have a change of heart, how did it take her 10 whole years? Well... Шарлотта почуяла сенсацию, теперь ее трудно остановить. Нужно попытаться ее отвлечь. Oh, I remember now. You and Gemma were nowhere to be found after the show. What happened between you? Quick fire Пошла question. жара. Where did you all go after the show? Oh, we went to the cemetery and Linny did a private magic trick just for us. Actually, glad you mentioned it, because that reminds Paimon. Guess what? Linny started using rainbow А это roses сейчас in his слиняют tricks. двое, пока Пайман там болтает. Нет? What? Смотри-ка. I don't recall ever having received a rainbow rose from you myself. Is this supposed to mean that they're more important to you than your own sister? Так, первая половина Синь-Юнь и Нахида, вторая половина Нахида и Сяо. Значит, на Нахиду будут крутить. Я хочу всех архантов собрать.
Технически всех персонажей, которые я собрал, которых я хотел, они у меня есть. Сейчас я просто хочу архантов собрать. Вот мне тут Рейден выпало, Нахида, наверное, вряд ли попадет, но попробовать стоит. No, I just, What the... What now? Oh, did Paimon say something wrong again? This is getting pretty awkward. What do we do, Traveler? Seems like this interview wasn't meant to be. Well, never mind. There's always next time. Быстренько Forgive my так слила. persistence, but when there's explosive news waiting to be found, I can't turn away. The news about Gemma has already made waves, and I'll stop at nothing to get to the bottom of it all. Apparently, one of the things she said to the guards was that her final wish is to see Lorenzo one last time. There's clearly a web of complicated relationships there. Can't blame me for being curious. По идее, и Лоренцо, и вот эта вот мадама, они оба виноваты. Так что пускай вместе сидят, да и все. Bye for now. Lynette? Paimon didn't mean to... Don't worry, I wasn't angry. I was just trying to distract her. Так, первая половина Синь Юнь и Нахида, вторая половина Сяо и Я Мика. Что-то я перепутал первый. Ну, да, получается, только на Нахиду и буду крутить. На остальных не буду, дальше буду крутки копить. Oh, really? Oh, thank goodness. You scared Paimon there. phew. You and me both, Paimon. You and me both. At least it did the job, right? Please, take good care of that rainbow rose. I'd be really upset if you lost it. Так, допустим. О, отлично. Завершена глава. О, 20-й. Неплохо. Так, а что у нас получается? Пока копим. Так. Ну, вообще, мне осталось 10 минут до конца, условно говоря. Можно побегать, повкачивать персов. Например, я хочу вкачать талант у него. Мне надо вот этот вдох Двалина сделать. Пойдем, подеремся. Why not? Тут, тем более, относительно недалеко. Я, по-моему, в этот раз еще не ходил. Вот, не буду новое сюжетное задание проходить. Так, это понятно, что на максималку пойдем. О, не сильно сложно, если знаешь, как с ним драться. Вот обидно, конечно, если я сейчас люлейки вот хочу. Ну, что ты будешь делать первым? Понятно. Дальше будет, скорее всего, удар. Беги! Ладно. Как получилось? Как-то ударил. Смотри-ка. Не попадаю. О, хоть чуть-чуть, да ударил его. Так, здесь, понятно, царапает. Дальше что? Сейчас будет удар головой, скорее всего, да? А теперь на ноги. И все. И выдаем ему по максимуму, сколько можем. А, еще впаять в конце успел. Падаем. Взлетай, 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 да что ты?
Так, ну понятно, мне сейчас на соседнюю сразу лететь и все. Ну естественно, все соседние это сразу же под этим. Дальше летим. О, а вот это нормально. Здесь можно уже что-то делать. Ну. Так, почти половину снял. Сейчас ударит вниз. Иди. Раз и снял его. Давай, выносим по максимуму. На, ему еще по носу впаял. Так, все. Уходим, рисковать не будем. Он хоть и не сильный, но урона наносит прилично. А, прекрасно. Что дальше будет? Падай, да что ты... Зараза. А, он сейчас оттуда обстрел будет, да? Ну, закончил? Давай. А, ну сейчас будет полет по центру. Уи, коготки подточить. Удар. Блин, чуть-чуть осталось. Ай! Давай, время теряю. Давай, быстрее, успею его. Не успею, зараза. Вот осталось совсем чуть-чуть, один удар буквально. Фух. Хоть вернуться в конце успел, так бы прибил мне сейчас. Так, ну снова направо. Это уже классическая моя. О, зато жизни чуть-чуть подкопил. Да, чуть-чуть получается. Оп. И я почти на месте. Красота. Самое печальное, что сейчас броню ему полную снимать, чтобы один удар сделать. Удар головой. Блин, хорошо так снимает. Чуть-чуть осталось. Что, голова будет? Ай-яй-яй. Не уследил. Думал,
пронесет. Просто хотелось добить уже. Ай-яй, да что такое? Это ошибка на ошибке. А он возродился. И с полными жизнями. Прыгай. Вот это просто фейл называется. Ну как так-то? Я же почти его добил. Это называется не спеши. Даже если у него жизни мало осталось. Ну. Давай, 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 давай. Надо добить уже. Еще эти шары начали осложнять ситуацию. Что печально. Знаете ли. Оп. Упал. Все. Сейчас я тебя отлуплю. 1000 урона. Капец. Не хватило 1000 урона. Да, конечно, использовать. О, вдох. Красота. Что, цилиндр? Шанс критического попадания. Ну, вот такое. Теперь мне надо... Сколько там? 6. 6, по-моему, синих свитков от хильчорлов. Сейчас мы их скрафтим. Они где-то были у меня. Тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар. Так, 6 это у нас надо по 3 и 18 таких. Получается, да? Еще 9 бонусом. В 2 раза. Все, отлично. А теперь давай вкачивать. Да? Оп. 11 уровень. Урон от торнадо до 154%, до элементарный урон 47,1. Неплохо. А, сейчас надо опять 2. Я так чувствую, он тоже до 13 уровня, когда будет этот... Как называть? Корону, чтобы вкачать. Таланты. Ну, интересно, интересно. Как получить чертеж карманного телепорта? Так, а чертеж карманного телепорта, если я сейчас правильно помню. Сейчас проверю, правильно я помню или нет. Телепорт, кстати, он ставится всего один и действует какое-то количество времени. Но, например, если вкачивать персонажа и постоянно не ходить, чтобы... Это было бы... Это удобная тема. Так, кузнечный чертеж. Это воспоминание откроет вам тайну сознания катализатора. Это не то. Тепловая буря. Подожди. Это не здесь. Сейчас. Я, честно, не помню, где это получил. Я его где-то получил. Сейчас проверю. И, наверное, скажу точно. Так, вот здесь вкачиваться. Где? Вот. Так. Не то, не то, не то, не то, не то, не то. Нет, не здесь. Может быть, это награда репутации дают? А я могу с карты смотреть? Например. Понятно. Он меня переносит к ближайшему телепорту.
О, заодно можно, кстати, забрать награды. Add Astra. Thank you for Add Astra. Так. 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 Вот так. Так. Карманный телепорт. Сейчас я проверю. Я вспомню, где это. Получил его? Где-то же я его получил. Так, награда репутации. Геокомпас. Это не то. Печать искателя адептов. Ха. И не здесь. Кстати, задание. Неплохо. 52 из 52. А где еще можно получить? В Манштадте, по-моему, не было такой истории. Или была? Сейчас проверим. Ну-ка, женщина в доспехах, расскажи мне. Анна Компас, понятно. Сухпайок. Бутыль ловца ветра. Не то. Это все не то. Но у меня из таких репутаций, наверное, только из такого интересного. Еще осталось кто? Инадзума. Но Инадзуме, по-моему, ничего такого нет. Ну, сейчас проверим. Если в Инадзуме нет, можно на телепорте, наверное, посмотреть. Может, там есть инфа. Как это получить. Я, честно, не помню, где я его получил. Ну-ка, мадам. Мужик, в данном случае, да. Так, ну я здесь еще не получал, поэтому нет, здесь нету. Так, давай просто посмотрим. Что это? Ладно. У меня есть они изготовленный. Этот телепорт. Где-то лежит. Вон он. Используйте этот предмет. R3. Для обладателя глаз Бога. Тем не менее, механизм работы точек телепортации еще не до конца изучен, поэтому по каким-то последствиям может привести использование. С артериями Земли на уровне достаточно для исполнения телепортации. Значит, потенциально я его получил где-то в Инадзуме. А где, я не помню. Имение комиссата. Может быть здесь, кстати. Я забыл про это дерево. Тут же есть дерево, которое тоже нужно вкачивать. Так, награды. Нет, не то. Здесь чертежей. А тут нет чертежей. Вообще. То есть одни шарики. Проще говоря, я не помню, где этот телепорт получать. Я его где-то получил и даже использовал пару раз. Но где я его получил? Кто его знает? Надо гуглить. Рекомендую погуглить. Потому что так я не вспомню, честно, я хз вообще. Где еще такого? Может быть, в этом в лесу вряд ли. Там тоже эти награды вот эти у этой луковицы. Здесь ничего нет. В разломе я уже смотрел. В
в этом смотрел. Не вспомню. Да, рекомендую погуглить, глядишь, что найдешь. Вот так что, сорян. Можно, конечно, попробовать прямо в алхимии посмотреть. Сейчас проверю, если нет, ну значит, на потом. Вот, описание предмета. Ну тут то же самое. Где найти алхимия? А может в алхимии он просто доступен или нет? Или все-таки где-то чертеж должен изучаться? Так, ладно. На сегодня я буду заканчивать. Так, нормально поиграл, закончил миссию. Следующий стрим по Геншину будет завтра. Потенциально буду проходить... Что я буду проходить? Задание легенд. Тут вон их целых 4. Можно вон нивелета пройти. Постепенно все закрою. Вот. Да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, если есть что сказать. Вот. Подписывайтесь на соцсети. На телегу подписывайтесь. Там все расписание выкладываю, новости. И всем пока-пока. До новых встреч.